с вами Крейзи Хамстер, мы продолжаем проходить квест «Сломанный меч». В прошлой части мы с вами оказались на развилке, мы могли либо отправиться в Сирию, либо в замок. Мы поехали в Сирию, ничего там сделать не смогли, со всеми поговорили, с кучей просто народу, но как-то ничего у нас не получилось по какой-то странной причине. Из Сирии нельзя попасть в аэропорт, поэтому мы загрузили предыдущее сохранение и из Парижа отправились в первую очередь в замок. Вот, пока, правда, и здесь у нас не получается ничего сделать, и я, кстати, не знаю, можем ли мы отсюда отправиться в аэропорт. Кстати, давайте попробуем. Вот, здесь есть садовник. Ну, я предполагаю, что он садовник, хотя это может оказаться граф, который сам занимается делами хозяйскими, может это оказаться какой-нибудь управляющий. В общем, мы его изначально застали за садоводством, так что будет он у нас садовником. И вот, собственно, этот садовник он нас не пускает, не дает нам возможности поговорить с графиней. Нам нужно... Down the long, dusty driveway was a road along which a bus traveled maybe twice a day. I knew because I'd arrived on one. And no way was I leaving until I'd got something concrete to show Nico. То есть в аэропорт нас и здесь не пускают, так же, как, собственно, и в Сирии. Давайте посмотрим вот это, что это, не знаю, оранжерея какая-то или беседка. Сюда непонятно, что это такое. В общем, надо придумать, как пробраться. Мы, кстати, тонометром... Тонометр же называется, правильно? Хомяк ничего не путает. Перекрыли ему шланг. Спасибо больничному оборудованию, мы без него не справились. И он зашел внутрь помещения, но нам не дают там прохода. Так, слушайте, это, наверное, знаете, это, наверное, склеп. Судя вот здесь близко, если посмотреть, похоже, что это склеп. I wanted to go swimming, but I didn't have the time. Жаль. Прикиньте, так и жить клево, да? Просто великолепное место. Так, ну сначала все смотрим, потом уже будем на дверь тыкать. Как нас этот так садовник оставил в их, собственно, дворе. I wasn't about to go clambering on rooftops if I didn't have to. О, смотрите, знак тамплиер. Что значит? I didn't want to mess with the building. I didn't want to mess. Интересно, это же знак тамплиер. Это на склепах. It looked kind of sinister. Rats. It's locked. Ну да, естественно. Ломиком попробовать. Есть смысл. I didn't. И, значит, нам нужно добыть ключ. Здесь, так его нигде не лежит. Ну, хорошо. Может быть, нам все-таки нужно как-то там пробраться. Но, вообще, конечно, очень обидно, что такая у нас развилка с двумя тупиками. Потому что мы в Сирии ничего сделать не смогли, и здесь теперь ничего сделать не можем. Это печально. Потому что мы застряли. И мне в Сирии не дает покоя, что ж мы там не доделали. Хотя вроде уже со всеми обо всем поговорили, и, по-моему, все, что связано с Сирией, уже всем показали. Ну, там что, спички, да, связано с каким-то клубом. Вроде всем показали их. Че, ты застрял там, что ли? Джордж здесь немножко у нас застряет почему-то. То есть жмешь на одно, он как-то то не доходит, то еще что-нибудь. Смотрите, ну-ка, 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 это второй проход. Слушайте, мы сейчас, наверное, дальше продвинемся так. It was then I realized I'd left home without my pocket siege engine. Это значит, что мы не можем там пройти? I couldn't get in that way. Интересно. В окно. Можем ли мы постучаться в окно? Ничего не говорит, да? А если туда кинуть, например, мячик? Графиня нас услышит, сама выглянет. Блин. А может по вот этой лиане залезть?
Джордж, не тормози. Шланг. Сможем ли мы еще что-то сделать со шлангом? Все же. I didn't like the idea of carrying 30 yards of hose around me, so I left it alone. Угу. Давайте внутрь попробуем зайти, посмотреть, что будет. Ну, здесь мы вообще бессмысленно, да, пойти. Там собаки. I didn't want an example of the taxidermist's art. Нарваться, поговорить. There was no way that I wanted to draw attention to myself. Ударить его током. Те-то вроде не настолько током бьют, что There ли? was no Да, чтобы... По башке. There was no way. Эх. Что можем делать с этим рыцарем? Спрятаться за него? Точно, этот нас не увидит. The armor was about my size. I had a mental vision of putting it on and clanking off to see the Countess, with the gardener hanging hopelessly on the outside trying to stop me. Apart from being stupid and unworkable, it was a great plan. Пойти нарваться, что ли? I didn't want a pot plant. I couldn't go up there. Пойти собакам на мячик кинуть. Собаки же любят мячики. Хотя они же не выпущены собаки. Ну что, они теперь так и будут лаять. Что-нибудь использовать на рыцаре? Оторвать ему. А вдруг, слушайте, у него там ключ где-нибудь? Hey, you. Who, me? Come here. This is the second time I've caught you skulking around in here. If I find you in here once more, I'll call the police. There's no reason to drag the police into this. I do not want to hear your excuses. Leave. Okay, don't get excited. Слушайте, нам может и нужно, чтобы он полицию вызвала? Ну-ка, давайте еще раз зайдем. Пусть он полицию вызовет. There was no... Может, графиня выйдет, узнать, что происходит. Hey, you on the stairs. Oops. I know this doesn't look good, but Right. This is the last time. I'm calling the police. Don't do that. I only wanted to talk to the Countess. Believe me, she does not want to talk to you. You don't know that. Why don't you ask her? She has no time for the living, only for the ghosts of the past. Please. You have no idea how important this is. You're right. I don't. Nor do I care. Out. Okay already, I'm going. Хоть полицию не вызвал.
Нам это не особо помогло. И главное, мы отсюда уйти теперь не можем. Не может же так быть сделано, что ты выбрал один из путей и не можешь вернуться назад, если ты, например, что-то не доделал во Франции. Ну, в Париже. То есть, непонятно. Ах, ну что у нас остается? Смотрите. Давайте попробуем думать логически. Выйти мы отсюда не можем. В склепе вообще ничего нету. Только дверь. Но нам ее открывать нечем. Сюда мы пробраться тоже не можем. Так же, как и здесь. Остается у нас вот это помещение. И он стоит спиной. Нам нужно как-то пробраться. И либо спрятаться. Там мы спрятаться не можем, потому что там собаки. Возможно, мы все-таки должны как-то попробовать собак отвлечь, например, мячиком все-таки. Может быть, не получилось в прошлый раз? Слушайте, а может, у этого правда где-нибудь ключ? Может, мы туда жмякаем? Может, тамплиер? Значит, у него должен быть склеп там. О! А по-другому. Hey, you. I know you are there, American. Он нас не видит? You dogs, I'm coming. Он нас не видит. Он думает, что мы собак напугали просто. Нет, стойте. Давайте сохранимся. Прям на этаже. Что-то у нас тут происходит. Попробуем через сюда сходить. Не выйдет этот, надеюсь, товарищ. Ха. Речь поправил. It was just a little utility room with no exit, unless you counted the window, and I didn't. Ну может только наверх. Смотрите, графини, ура! Ну не совсем опять тот план, который был у нас, но по крайней мере это сработало. О! Madre Dio, who are you? My name's George Stobart. I'm sorry to burst in like this. You must leave at once. You're not wanted here. Please, if you just listen a minute. Very well. State your business, Senor Stobart. There's been a series of murders, part of some conspiracy. Anyway, the trail led me here. Here? There is nothing for the outside world here. Over 600 years ago there was. What do you mean? This whole thing ties in somehow with the Knights Templar. The Knights Templar are dust. They had a secret that was so important, they went to a lot of trouble to hide it. I do not see what this has to do with my family. Your family had a strong connection with the Templars, right? I believe that they have planted some clues here. Why should I believe a complete stranger who barges into my home? Just let me have a look around. If I find nothing... You'll be spending the night at the police station. Very well. Please, sit down. Thank you. I know your family is involved with the Templars, but I don't know how. You should be asking how my family were involved, Senor Stobart. The Templars ceased to exist centuries ago, and as for de Vasconcelos, the line dies with me. I'm sorry. Don't be. Okay, whatever happened almost 700 years ago. So, if the Templars left any clues, they're going to be in stuff that dates back to the early 14th century. Obviously. So, what do you have around here that's early medieval? Early medieval. Let me think. Well,
the house is relatively modern, a scant 3 centuries old. Or, of course, the chess set. That chess set is over 600 years old? It must be worth a fortune. Indeed it is. Not that I would part with it, of course. No, I wouldn't either. That's the sort of thing that gets handed down to your children. Sorry. Its value is less than you might think. The set is not complete. One of the pieces is a modern replacement. As to the original, it was lost a long time ago. Nobody has any idea where it is? No. The children had it when they were taken. Children? What children? All in good time, Senor Stobart. May I examine the chess set? Certainly. But do not move any of the pieces. Okay, thanks. Close up, the modern piece stood out like a sore thumb. There was something else odd about the set. All of the original pieces had irregular bases. My lady, I have to warn you, there's a... You! Why, I'll feed you to the dogs. Lopez, what have I told you about feeding intruders to the dogs? But, my lady... Never without my permission. Senor Stobart, if I find that you're wasting my time, you will be fed to the dogs. Now, I want to show you something interesting. Follow me. Lopez, unlock the door, por favor. This is the only remaining structure on the estate contemporary with the Templars. Nice. What is it, a summer house? A mausoleum, Senor Stobart. Oh. Come with me. Ну точно склеп. Мы угадали. Hey, senor. Yeah? I do not know what you have told my lady to be shown these favors, but I do not trust you. You've got nothing to worry about. Aren't you coming in? No, the dead do not interest me. My garden is a living thing. I will be there. Wow, this is old. It was constructed in the 13th century as the final resting place for the De Vasconcelos Templars. It's well maintained. These are my ancestors, and they deserve respect. I come here at least once a week to say a prayer for them. Mind if I have a look around? By all means. Обалдеть. I wasn't about to start heaving at sarcophagus lids with the Countess standing there. I couldn't reach up there. Now what? There was nothing to snuff. Feeling like an idiot, I put it down again. It was too delicate to move. On removing the Bible, I found a pattern on the lectern top. Hey! It's a checkerboard! О, для шахмат. Close up, I could see that the pattern was made up of glass squares over a checkerboard pattern. Some of the squares had little jagged holes in the middle. Офигеть. Графиня. May I ask you something? You may ask. What's the story with the glass chessboard? Glass chessboard. Oh, the pattern on the lectern. Purely decorative, I'm sure.
There are pieces of glass missing from it. Oh, it has been like that since I was a girl. The gaps in the glass chessboard look awfully deliberate. No, it is ridiculous. What possible significance can it have? It's part of a chessboard, and the gaps are for... Senor Stobart, you cannot mean... This place was built for the Templars. Your chess set is as old as the Templars. It's kind of suggestive, isn't it? Is the Virgin Mary really the right person to be sharing a mausoleum with 5 knights? You are showing your ignorance, Senor Stobart. The Templars were dedicated to the Virgin Mary. That's a big candle. Where would you buy a thing like that from? You could not. It is an antique, unique to my knowledge. Just how old is it? It dates from the Middle Ages, when the Moors controlled Spain. The candle was to be lit as a signal to the estate workers if the Moors attacked. Who exactly are these people? My ancestors. These 5 men were all members of the Templars. 5 ancestors in the order. You must be very proud. Not 5, 6. Where's the 6th knight? He was lost to us. You lost an ancestor? It is a family matter. It can have no relevance. Well, it's connected with the curse of the De Vasconcelos, isn't it? Yes, it is. I hope you will honor my desire not to talk about it. Okay, well, I'll leave it for now. Вот здесь, значит, должен быть еще один как раз. Давайте сначала для тамплиеров, потом про шахматы. You certainly know your history. What's your opinion of the Templars, Senor Stobart? The Templars? Well, they seem no worse than a lot of the knightly orders. You are mistaken. Compared to the simpering politicians of the Hospitallers or the brutish Teutonics, the Knights Templar were the embodiment of chivalry. The filthy, money-grabbing French king and his pet pope did a great wrong. A bane settled upon my family at the whim of that self-seeking tyrant. It was all a long time ago. Some things don't die. Injustice is one of them. I think this must be it. This is what the manuscript is pointing to. This is extraordinary. Am I to understand that the Templars left a puzzle here? And in all of this time we failed to realize that there was a puzzle? It was wonderful to watch the Countess change before my eyes. Right. Well, no time for wallowing in self-pity, eh, Senor Stobart? This mystery has had a good long run, but it ends here and now. All those years of fatalism were falling away from her. Шахматы принесет. Lopez, put the phone это down принесет. and listen. Go to the house and get my chess set. Yes, the old chess set. Oh, damn the game. Now hurry. Хочет нам ходить, не придется за ними. My, this is exciting, is it not? Don't get too excited. This could be a blind alley. Oh, I do not believe that for a moment. It's good to see you happy. Happy? You know, I think I am. Ну, он сказал... Вы знаете, мне кажется, так оно и есть. While we're waiting, I'd really like to know what happened here. I mean, the curse and everything? It all began at the time of the dissolution of the Templars. Don Carlos had already left their ranks to become a scholar. Don Carlos. Is he the guy who went missing? Si, but he had reckoned without the local bishop. Their bishop envied us our lands and determined to use the papal edict as an excuse to destroy us.
Don Carlos was on one of his scholarly journeys when the Inquisition arrived. When Don Carlos returned, it was to find his loyal manservant slain and his children gone. They took the kids? But why? Oh, we will never know. The bishop denied all knowledge of the children's disappearance. But witnesses had seen his men kill the servant who had been charged to protect them. What happened to Don Carlos? He swore he'd find his children if he had to go to the edge of the world. He put on his armor and took up his sword and shield and rode out alone. He was never seen again. О. По-моему, там не нравится место. Lopez, you have the pieces. See, my lady, as you asked. Por favor, Senor Stobart, would you be so kind? My lady. Calm yourself, Lopez. I believe Senor Stobart's motives are pure. Very well, my lady. My lady seems to trust you. But you don't. No, senor. It fits, Senor Stobart. It fits. Working quickly, I found which pieces went into which holes. Жаль, что нам не позволили этого сделать. Или позволили. Хомяк накаркал, кажется. That is not a good idea. That is not. А что мы должны сделать? No way. Передвигать мы можем, значит, вот эти, да, получается? Хомяк накаркал. Загадок ему не хватало. Вот и получай, хомяк. Я так предполагаю, что они не должны повторяться вот в каждом ряду. Давайте попробуем из этой логики. Смотрите, здесь. Есть, здесь есть. Хотя, может, и нет. Слушайте, а здесь, надеюсь, не как в шахматах, там вот эти все правила, потому что с шахматами у меня плохо. Это не двигается, да? Угу. Не, здесь же должен какой-то смысл быть в этом, правда? Блин. Не так.
кажется, что белое должно быть... Хотя... Интересно. Блин, ну и как расставить-то? У меня с шахматами очень плохо, если здесь шахматные правила, то долго мы тут будем мучиться. That... И что, выйти отсюда нельзя, все? Интересно. Блин, здесь очень много, конечно, вариантов может таким образом быть. Как сделать правильно? Да, хомяк накаркал. Нужна мне была эта загадка. Опять, так мы двигать ничего не можем, да? Я, на самом деле, вообще наугад тыкаю сейчас, потому что я не понимаю. Здесь должна какая-то быть подсказка, какой-то смысл. Если это шахматная ситуация, то очень неприятная, я вам скажу, ситуация, потому что я очень плохо в этом всем разбираюсь, если честно. Может, наугад что-нибудь натыкала. Случится вдруг чудо. Как отсюда выйти-то теперь? Все, никак? Ну пусть будет с разницей вот этой через одну. Хотя нет, наверное. О! Получилось! Да вы чё, я ж наугад вообще тыкала. Senor Stobart, look!
What is that? Офигеть. It's not the Holy Grail, is it? No, Senor Stobart. It is the communion chalice of the De Vasconcelos. Missing for almost 700 years. Wow. Well, go on. I cannot. I can hardly believe it is real. Go ahead. Live a little. Are you sure? This is your moment of triumph, Senor Stobart. Sure, I'm sure. The possibility of death traps only occurred to me a few days later. Не, ну правда, или сейчас кто-нибудь порвется. So the curse of the De Vasconcelos is lifted? Oh no, the Countess was thrilled to find the lost chalice. But there's still the riddle of the missing knight. Well, you can forget about that now and get back to finding the Templar's secret. Actually, I promised the Countess I'd find Don Carlos. You what? I can explain everything. You have got the odds for a withered old Spanish aristocrat? The Countess entrusted me with the chalice and the quest for her ancestor's tomb. You're as crazy as she is. Haven't you got enough problems? Khan and the Templars? It's all part of the same thing. The chalice is important, I'm sure. The manuscript pointed us to the knight, and I have to find him. What then? I don't know. But when the knight and the chalice are reunited, maybe I will. Офигеть. Это нам, ну, блин, можно в следующей игре уже заниматься такими вещами. Но, знаете, там продолжение. Но мою чашу, смотрите, представьте, чаша 700 веков она нам отдала. Офигеть. This is the chalice I discovered in Spain. I still can't figure out why the Countess gave it to you. After losing it for all those years, she simply gave it away to a total stranger? She's one prawn short of a paella. The Countess is a fine lady. You shouldn't compare her with seafood. I wouldn't be surprised if there's something going on between you and that Countess. Are you serious? She's old enough to be my grandmother. Do you think I should go to Marib? 3 years, a long way, George. Да. Походу кто-то ревнует. Николь, же не видела, как выглядит эта графиня? По-моему, у кого-то приступ ревности. Фух, собственно, мы расправились хотя бы с замком. Теперь у нас осталась загадка Сирии, которую мы по какой-то причине также не можем все еще разгадать. Отправляемся в Сирию, быстренько пропускаем все разговоры, потому что мы их уже слышали. И думаем, что нам делать дальше. По порядку. Обсуждаем все. Hey there, young fella. Yes, and Мы здесь типа не были, хотя мы здесь уже были. Поэтому does все the это word пропускаем. why? It does? Yeah, featuring the same end. So, I own he was well, that's them. just how Oh, what? from ask me what Never mind. Okay, like this how so this, although the fight this, well you speak, think oh, no scussy how much, have you I think I might have, then there Так, собственно, не знаю, есть ли смысл что-то говорить. Давайте, наверное, о двух вещах на What do you спичках make of еще it? раз. well beyond И об этом. have you seen this, no sir so long, Nijo. total peep Чем мы там еще-то жали? Чтобы у нас все было I didn't сделано. re- I had neither the, I hadn't, Странно, он какой-то все-таки делает жест.
теперь опять с пацаном Hi, разговариваю. Nico. Hello again. Про папашку Is и that про your кота. pop? He is in. You don't sound... Don't for all his. That's not a... No. Why do you keep Oh, as Kipling. fiercely into... And it's. See you around, Nijo. Pot off. Так, турист. Hi, Why, sure, son. The name's pleased to meet you. hell, boy. Oh. Have you... Need Быстренько все это we пропускаем. speak. He should. You're not gonna... I know, but try telling. Do you mind... Okay. Do you... The night. Yep. Nope. Well, you knew... What I. Это мы все слышали, это мы все in the- слышали. Sure. И со всеми уже разговаривали. I... Royal... She was... But the... What do you... I think. Does the image... Hell. I don't... What's It all... What the It's a land... Do you think... weird? Nope. You... Could say Me? without not take. Mind if I? What? Ow! You could have warned me. You don't. The folks. Where is your wife? Pearl. What is Pearl? Oh, and Pearl. You ought to ask her to. What is... Didn't I? Yep. Так, и опять про... Have you seen... Maybe. I just... Sure. Потому что мы про это тоже спрашивали, пусть будет. Мы же вроде... There. В общем, вернемся к тому же состоянию в Сирии, которое у нас было. Does this... Все. Okay, well, Count on it. the stand was hard. I couldn't imagine... He didn't have any... Hello. Why, hi there. Hi. Well, it's I was... mine. Okay, So nice to. Pearl. Yes, dear. I was just... Why, Do you know... I do. It's okay. Have you talked... Oh, he's just. He might... The poor boy was. We still Have you ever... sound familiar. I read. And... Seemed like. I've been taught... Oh, Yeah, oh yeah. Tell me, Joe. Да. Yes, go on. Okay, when you're hot, I like... Claire, we know when you're. It's... You think So... me? Well, Akron? Hold on. well, Oh, no. I met your... He's an int... that's why. You said that... And Dwayne said, Well, yeah... Dwayne, anyway. Thing ain't. Oh, He. Don't worry. Have you seen... No, Mm, Does this... you're a phenomenon. Don't they have... Oh, Так. I've got to go now. it's been a. Мгм, с этим закончили. I wasn't hungry. Да, здесь он не хочет разговаривать. Шашлычник у нас с вами нетронутый остался. Hi. What... Hello, What do you make of... bike about, What do you think... bike about, Well, most. hello... Ой, не то. Hello, Well, most. in the still air... I figured going out... Так, ну и остался у нас с коврами там тип. Unfortunately... I had nothing to... Так, ну сейчас мы его тоже. Hello, sir. Да, ковры. Вот это мы Does жарим. this mean anything? Ковры.
Yes, yes. Ковры, да. Кстати, смотрите, они чувствуют знак, как ковер. Does this matchbook mean... Причем, Give to me. Give to me. что Аламут. за фигня? А вы мне можете сейчас объяснить, что происходит? В прошлый раз мы с вами обошли абсолютно всех, то есть, собственно, я этим сейчас и занималась тем же самым. И мы нажимали у всех на коробок спичек и на фотографию. Ну, потому что, собственно, это все, что было связано с Сирией у нас. И он ни слова нам не сказал, а теперь, хотя ковер, да, он совпадает со спичками, сейчас спичек у нас, конечно, уже нет, но рисунок ковра совпадал с рисунком на спичках. Тем не менее, мы в прошлый раз, или я так в прошлый раз спички на нем и не использовала, это была большая глупость на самом деле. Офигеть, на самом деле, я в шоке. Unfortunately, I needed the... Потому что по-хорошему мы еще в прошлый раз в Сирии могли продвинуться спокойно, а мы по какой-то причине непонятно застряли. Ну, пойдемте по лестнице. Что ж, посмотрим, что там. Очень странная, скажу вам, такая ситуация, потому что вроде как все... Или, возможно, из-за того, что тот все говорил шашлык-шашлык, а это все ковры-ковры, возможно, я по этой причине не дожала. Many beneficent greetings, my most fortunate possible friend. Huh? Do I know you, mister? No, no, and again I say, no. But, my friend, do you not see our mutual good fortune in this meeting? How frank do you want me to be? You are a traveler, yes? Boy, you must be the world's greatest detective. No, I am told that is Sherlock Holmes of the big forehead and slipper full of shag. I, as contrast, am world's greatest luxury taxi driver. I can see where this is going. I am Ultar, taxi driver and luxury guide per excellent. Yes. This I had to hear. Where does your heart desire to go? Simply mention the name to your obedient servant and we shall fly there, swift as the eagle. Oh, well, I don't really want to leave Marib yet, but I'm sure that if I do, you'll be the first to know. Is good. You know where you want to go, you come to Ultar. Thanks. See you around, Oltar. Be having a pleasant day, full of shining experiences and happiness, my friend. Так, давайте мы продолжим с вами в следующей части. Я очень рада, что мы продвинулись очень хорошо, и оба тупика в конечном итоге оказались совсем не тупиками, а вполне понятными вариантами. Ну как, в замке там, конечно, чистая случайность, на самом деле я бы фиг догадалась, если бы просто не попыталась найти ключ в рыцаре. Но все, что не делается, все к лучшему. Продолжать будем в следующей части. Я думаю, что будет интересно. Мы раз продвинулись, значит, по крайней мере, сможем осмотреться вот здесь, поговорить со всеми. Так что, до встречи и пока.